Oh, welcome back to CK Masterclass. Today we are going to be continuing History Grade 12 Masterclass. Walitti deebinee jirra. An Caalaa Qasimooti University Finfinneet College of Law and Governance irraa kan irra ilaaluuf deemnu immoo paartii dhiyoon tana irratti dhaabbanni yookaan guyyaa darbe irratti dhaabbanni irraa kaanee kan itti fufnu ta'a jechuudha. Ammoo kan isin dhiyeessuu deemu kun ammoo History Grade 12 Master Class ida jechuudha. Well, so yeroo darbe leessanii lama irratti dhaabbachuun keenya ni yaadatama. Leessanii lama immoo Heritage of Ethiopia kan jedhudha jechuudha. Kana kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Heritage can be defined as the legacy of physical artifacts and intangible attributes of the groups or society that are inherited from the past generation and maintained in the present and bestowed for the benefit of the future generations. Kan jechuun hambaan yookaan hambaan hawaasa yeroo darbeetti fayyadamu kan jennu legacy of physical artifact and intangible attributes amala kan harkaan qabatamuu hin dandeenye fi bifa dhaalmayaatiin wantoota physical artifact means tangible materials that connecting with the heritage, for example like monument ta'uu danda'a, wantoota harkaan tuttuquu dandeenyu yookaan ammoo kan harkaan tuttuquu dandeenye amaloota kana lamaan kan qaban yoo ta'u kan hawaasa tokkorraa yookaan society tokkorraa dhaalmayaan dhaloota darberraa kan dhaloota dhufuuf kan dhaalamudha jechuudha. So kunis ammoo dhaloonni dhufu karaa adda addaatiin benefit yookaan bu'aa adda addaa irraa argachuu danda'u akka danda'u ibsaa jechuudha. In broader senses bal'inaan yeroo ilaallu jechuudha, heritage including everything that people want to save. Bal'inaan yeroo ilaallu hambaan wanta dhaloonni darbe karaa fuulduratti tursiisuuf yookaan dhaloota dhufuuf dabarsuuf hawwii qabu hundi hambaa jedhama jechuudha. So hence heritage refers to both material and non-material cultures of man as well as the elements of natures of the man lived with. Hambaaleen jechuudha karaa biraatiin material wantoota harkaan tuquu dandeenyu meeshaa adda addaa ta'uu danda'a, ijaarsawwan adda addaa ta'uu danda'a, wantoota harkaan tuquu dandeenyu yookaan ijaanis kan mul'atu dandeenyu non-material agriculturenis kan dhalootatti afaanumaan osoo fakkii hin qabaatin kan darbu dabalata jechuudha, kan dhala namaatii wajjin jiraatanidha jechuudha. Yookaan heritage kan jennu kun hambaaleen kun kan nuti amma ilaalu jirru kun hambaalee dhala namaatiin uumamanidha jechuudha. So heritage are essential components almost every human experiences. Hambaan sanyii dhala namaa keessatti yookaan dhalli namaa kan hundi kan qabudha jechuudha. Biyyoota addunyaa hunda hambaaleen gosa garaagaraa haa ta'u malee experience dhala namarratti kan qabanidha jechuudha. In this view yaada kanaan heritage is viewed as personal inheritance from the past. Kanarraa kan nuti hubannu hambaan naman kan dhaloota darbeerraa dhaalame the past that can be used in the present. Isa dhaloota darbeerraa dhaalame dhaloonni ammaa itti fayyadamu yookaan wantoota bu'aa adda addaatiif dhaloonni darbe kan isaan save godhe yookaan akka hin banne tursiisuudhaan maintenance isaa eegee dhaloota ammaa kanaaf akka fayyaduuf kan dabarse kan dhaloonni ammaa kun irraa fayyadamu hambaalee jennaa jechuudha. So it is a subject of the past that an individual inherited from his or her families, ancestors, tradition or nations. Kunis ammoo kan dhaloonni yookaan namni dhuunfaa tokko maatii isarraa yookaan hortee sanyii isarraa ta'uu danda'a.
land of diverse tangible and intangible culture, religious, historical heritage. Akkuma yaadannu Itoophiyaan biyyoota aadaa tangibilii ta'an yookaan wantoota ijaan mul'atan yookaan hambaawwan ijaan mul'atanii fi hambaawwan ijaan hin mul'anne kan akka aadaa amantiiwwan adda addaa fakkeenyaaf ayyaana masqalaa fudhachuu dandeenya yookaan ayyaana akkaataan ayyaanni irreechaa itti kabajamu ta'uu dandeenya historical heritage adda addaa yookaan biyya seenaa hambaa adda addaa qabdudha jechuudha. Nevertheless kanas ta'u sana the number of Ethiopian heritage sites that are registered by UNESCO is apparently too small compared to the numerous cultures and the religious heritage materials in the sites. Okay, kunis kan agarsiisu Itoophiyaan hambaawwan gosa tangible and intangible cultural, religious, historical heritage heddullee yoo qabaatte hambaawwan kanneen UNESCO irratti galmaa'an isaan hambaawwan amantii yookaan hambaawwan amantiidha yookaan hambaawwan aadaa kan material site yookaan material site wajji yookaan kan ijaan mul'atu wajji wal bira qabnee kan ilaallu yoo ta'e fakkeenyaaf kan afoola darban irra hedduunsaa osoo hin galmaa'in yookaan hammi parsantaan inni UNESCO irratti galmaa'e it is very small dha akka ta'e kitaabni keenya kaa'ee jechuudha. Even today ammallee jechuudha there are numerous heritages that meets UN UNESCO's criteria for designations as World Heritage. Ammallee jechuudha hambaaleen even not tangible heritage but there is numerous intangible heritage that meeting the criteria for the designation as World Heritage. Akka ulaagaa hambaa UNESCO kaa'e sanitti jechuudha ulaagaan hambaawwan Itoophiyaa irra hedduun isaanii guutan ammas jiru jechuudha. Therefore the tasks of registering Ethiopian cultures, historical and religious heritage by UNESCO should be priority agenda for all concerned bodies. Okay, kunis kan nu ibsu hambaalee osoo hin galmaa'in kanneen ulaagaa UNESCO guutanii osoo hin galmaa'in haga irratti jiran kana galmeessuudhaaf namni hundi yookaan ajandaa dirqama namni hundi nama hundaaf ta'uu qabudha jechuudha. Because yeroo heritage kun kan galmaa'u yoo ta'e namni yookaan hawaasi bu'aa waan kanarra argachuu danda'u hawaasa Itoophiyaati waan ta'eef all Ethiopians can be should be give the priority to agenda for the concern qaama dhimmi ilaallatuuf ajandaa kana namuu dhimma godhachuudhaan akka galmaa'u kan godhamu yoo ta'e hambaalee qabnu daran tursuu dandeenya jechuudha. Then kan itti aanu immoo the values of heritage kan jedhu ilaallaa jechuudha. Values of heritage means hambaawwan kunneen gatii akkamii qabu yookaan bu'aan inni hawaasa qabu maali kan jedhu kan laallu ta'a jechuudha. Heritage has significant values to promoting interpretation of the past by making relation with and providing insight to the past people and the events, so sharing experiences. Hambaawwan jechuudha bu'aan isaa keessaa tokko promoting the interpretations of the past kan nuuf hiiku hawaasi yeroo darbe keessaa maal keessa akka ture kan nu ibsu akkasuma even any nama yookaan yaada haala hawaasi keenya duraan ture san irratti research adda addaa hubannoo adda addaa akka nuti hawaasa darbeerraa experience adda addaa akka nuti fudhannuuf hambaaleen it is very very crucial jechuudha yookaan gaheen inni qabu gahee mataa leencati jechuudha. Well, the historical values of heritage sites mainly depending on direct experiences of the elements that survived from the past. Yookaan hambaawwan seenaa sites means kan fakkeenyaa fi ijaarsa adda addaa ta'uu danda'a. Site means bakka takkatti kan ijaarame yoo ta'u kan ijaarame ta'uu danda'a yookaan kan dhaloonni tokko bakka tokko jiraachuudhaan kan lafa irratti bifa mul'atuun kaanii kan darban irra hedduun isaa direct experiences hubannoo dhaloonni darbe qabu kan nutti agarsiisu elements isaa survive from the past yookaan dhaloota darbeerraa hubannoo isaan qaban kan survive ta'ee even dhaloonni sunis kan dhumee lubbulleen jiraatullee kan baatan yoo ta'e
dhaloota sanirraa survive ta'ee kan nutti agarsiisudha jechuudha. Dabalataan jechuudha commemorative values not only promoting the interpretation of the past but commemorative values of heritage deals with the meaning of heritage, those who identity with it and or have connection to it. Yookaan yaadannoo waliin dhaloonni darbe wareegama dhaloonni darbe kan kafale nuti arra kan ittiin boonne abboonni keenya kan ittiin boonnu yaadannoo waliiniti jechuudha. Yookaan bu'aan inni qabu kan bira yaadannoo waliinii ta'uudhaan nuti dhaloota darbe irraa kan dhufneedha waan ta'eef dhaloonni darbe fakkeenyaaf hambaa Adawaa fudhachuu dandeenya. Dabalataan wareegamtoota uummata adda addaa qabsoo adda addaa keessatti wareegaman ta'uu danda'a. Kun hundinuu commemorative value hawaasa biyya saniitiif kan qabudha jechuudha. Then many heritage sites maintaining human collective memories and identities. Yookaan hambaawwan seenaa ijaaraman yookaan heritage sites means kan bakka tokkotti argaman jechuudha. Kan isaan agarsiisan yaadannoo hawaasa yeroo darbeetii fi eenyummaa isaanii kan calaqqisiisudha jechuudha. In this regard kana wal qabatee jechuudha war memorials or battlefields public status palace are examples of memorials whose meaningful are usually unforgettable. Kana wajji wal qabatee jechuudha iddoowwan dirreewwan waraana adda addaa kan itti gaggeeffame for example as the battle of Adawaa fudhachuu dandeenya, as the battle of Azulee fudhachuu dandeenya, as the battle of Calanqoo fudhachuu dandeenya. There are many different type of battlefields that shows the past human identities to become as a heritage akka hambatti kan tajaajilu bakka waan adda public status wanni hawaasi qabu public status means sadarkaa hawaasi tokko qabu agarsiisuu dandeenya jechuudha. And the palace hamba seenaa yookaan ijaarsa masaraawwan adda addaa for example masaraa Faasiliidas fudhachuu dandeenya. Masaraa Ras Mukannaan Palace kan Addis Ababa University keessatti argamu fudhachuu dandeenya. All examples memorials whose meaningful usually unforgettable. Seenaan isaanii kan hin irraanfatamne jechuudha akka hin bannetti kan kaa'amedha jechuudha. Heritage is also serve as a symbol of nationalisms. Hambaan jechuudha akka yookaan akka jaalala biyyatti yookaan nationalismii biyya tokkotti kan calaqqisu sabboonummaa biyya tokkollee hambaan calaqqisuu danda'a jechuudha. It serve a great purpose in defining national identities. Okay, sabboonummaa biyya tokko qabdu kan agarsiisu fakkeenya guddaa kan ta'u kanaaf ammoo as the battle of Adawaa jechuudha hambaan Adawaa sun national identity agarsiisuu danda'a jechuudha. Identities however goes beyond the national levels. Okay, kunis kan agarsiisu ammoo sabboonummaa yookaan eenyummaan biyya tokko sadarkaa biyyaalessaa caaluudhaan fakkeenyaaf Itoophiyaan akka addunyaatti the country of Africa has been never colonized jechuudhaan biyyoonni Afrikaa irra hedduun isaanii for example gaafa Maalaawii keessatti jechuudha Itoophiyaanism jechuudhaan akka Itoophiyaatti even sirna amantaa charchii fakkeessuudhaan kan itti fayyadamaa turan beekamtii hambaan tokko addunyaa sadarkaa biyyaa caalmaa sadarkaa biyyatti kan beekamsiisudha jechuudha. Hence kanaaf jechuudha heritage strengthens identities that level our home neighborhood towns region as well as continental and international levels. Hambaan jechuudha kan inni cimsu identity yookaan sadarkaa biyyatti yookaan sadarkaa mana keenyarraa jalqabee yookaan iddoo jireenya keenyarraa jalqabee jechuudha ollaa keenyan yookaan namoota naannoo keenya jiraataniin towns ta'uu danda'a yookaan magaalota xixiqqoo regions yookaan naannolee dabalataan ardiilee even sadarkaa addunyaalessatti illee hambaaleen hawaasa tokko beekamsiisuu keessatti gaheen inni qabu gahee mataa leencati jechuudha. The common purpose of heritage is to make some people feel better and more rooted and more secured. Kan hambaan nutti agarsiisu yookaan hambaan bu'aa guddaan hambaalee kan nuti irraa argannu kan biraa ammoo to make people hawaasa biyya sanii safe godhu yookaan feel better yookaan miira bareedaa yookaan miira gaariin akka itti dhagahamu jechuudha. For example injifannoo keenya yeroo darbee kan darbe sana yeroo ilaallu miirri gaariin nutti dhagahamuu danda'a jechuudha. And the more rooted and the more secured
Okay, miira nageenyummaa qabu nutti dhagahamuu danda'a jechuudha. So kun ammoo bu'aa guddaa hambaan kennu keessaa isa tokko jechuudha. There are many heritage sites that are professed as source of identity, interactions, coherences, and hence have greater socio-political values. Dabalataan jechuudha. Hambaaleen gosa hedduutu jira jechuudha. Kan madda eenyummaa biyyaalessaa, walitti dhufeenya hawaasaa fi jireenya hawaasii waliin qabu, kan socio-political value yookaan gatii sirna siyaas dinagdee hawaasa tokkoo kan calaqqisu hambaaleen gosa hedduutu jira jechuudha. Heritage are integral parts of the concepts of building national buildings. Okay, hambaaleen yaadrimeewwan biyya ijaaruu danda'an keessaa isa tokkodha jechuudha. Kun ammoo biyya takka hambaalee isaaniitiin yookaan seenaa darbe irraa barumsa fudhataa, kan fuula duraatiif immoo akka jijjiirtuuf isa gargaara jechuudha. There is also the instrument for creating sense of belongingness to the common palace. Dabalataan akka meeshaa waliinii tokkotti yookaan miira waliinii kan biyyi tokko qabdutti hawaasa biyya tokkoo kan calaqqisiisudha jechuudha. So then kan itti aanu immoo types of heritage yookaan gosa hambaalee kan laallu ta'a jechuudha. According to the World Heritage Conventions of 1972, heritage is broadly classified two major categories. Okay, akka dhaabbanni waa'ee hambaa qoratu kan World Heritage Convention jedhamu bara 1972 akka ibsetti jechuudha. Hambaaleen bakka lamatti kan qoodamanidha jechuudha. Isaanis cultural and natural, hambaalee aadaa yookaan kan dhala namaatiin tolfamuu fi the natural heritage yookaan hambaalee uumamaan jiran kan waaqan yookaan rabbiidhaan kan tolfaman jedhameeti bakka lamatti qoodamaa jechuudha, yookaan uumamaan kan tolfame jedhameeti bakka lamatti qoodamaa jechuudha. San keessaa inni jalqabaa cultural heritage. What is cultural heritage? Cultural heritage jechuun maal jechuudha kan jedhu ni ilaalla jechuudha. So media keessan CK master class jechuudha. Subscribe yookaan hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaan isin jedha. An Caalaa Qaasimooti tutorialii kana kan isin dhiyeessaa jiru jechuudha. Cultural heritage is any tangible or intangible object that is the products of creativities and the labor of man in pre-literal history and historical times. Cultural heritage yookaan hambaawwan aadaa kan jennu isa harkaan qabatamuu danda'u yookaan ijaan mul'atuu danda'u, kan lafa irratti bocame ta'uu danda'a. Or intangible objects, wanta harkaan qabamuu hin dandeenye yookaan ijaanis kan mul'atuu hin dandeenye, meeshaa creativity dhalli namaa seenaa barreeffamaatiin dura yookaan jireenya isaa keessatti yookaan erga seenaan barreeffamaa barreeffamee dhufee as kan seenaa isaa keessatti kan bocee hambaawwan witness evolutions. Okay, it is yookaan kan inni ibsu jechuudha. San qofa osoo hin taane it describe the witness evolutions of nature and has major value in scientific, historical or cultural, artistic and handicrafts of the continents. Okay, witness evolution of natures kan inni ibsu yookaan waan dhaloonni darbee eenyummaa dhaloonni darbee kan calaqqisiisu jechuudha, yookaan bifa saayintifikiin ta'uu danda'a, bifa seenaatiin, bifa cultural, artistic, even bifa sirballeedhaan kan and handicraft contents. Okay, bifa dhagaa adda addaa bocuu adda addaa faadhaan kan calaqqisiisu cultural jennaa jechuudha, yookaan waan dhaloonni darbee lafa irratti bocee lafa kaa'ee jechuudha. Even sirboota adda addaa illee ta'uu danda'a jechuudha. Cultural heritage is classified into tangibles and intangible cultural heritage. Cultural heritage yookaan inni dhala namaatiin tolfamu kun bakka gurguddoo lamatti split ta'a jechuudha, yookaan addaan bahaa jechuudha. Innis tangible means and intangible jennee bifa lamatti adda qooduu dandeenya jechuudha. Tangible kan jennu kun gabaabumatti bifa concept qabuun akka hubattanii isa fakkiin isaa yookaan bifa
boca adda addaatiin lafa irratti kan mul'atu ijaan arguun kan danda'amu yoo harkaanis kan tuutu taate harkaanis qabamuu kan danda'amu jechuudha. Intangible means kan ijaanis harkaanis qabamuu hin dandeenye intangible jennaanii jechuudha. Tangible cultural heritage is what which can be seen kan ijaan arguu dandeenyu and felt kan miiran tuqnee kan ilaaluu dandeenyu jechuudha. They further divide into movables and immovable historical and human created cultural heritage. Tangible cultural heritage kunis bakka lamatti qoodamaa jechuudha. Innis movable means kan fuunee deemuu dandeenyu yookaan bakka bakkatti socho'u osoo boca isaa hin jijjiirin eenyummaa isaa haala keessa jiru osoo hin jijjiirin osoo hin caccabin osoo maata kan ta'in kan bakka bakka sochoosuu dandeenyuu fi kan bakka bakkatti sochoosuu hin dandeenye jennee immovable jechuun ammoo kan bakka bakkatti sochoosan kanneen akka ijaarsota adda addaa fa'aa jechuudha. Jennee bakka lamatti qooduun ni jira. As the name suggests akka maqaa isaa kanarraa hubannutti jechuudha. Movable cultural heritage is the one type of cultural heritage that is not attached to the foundations and can be moved from place to place easily, which has been handed down from generation to generations. Okay, akkuma maqaa isaarraa hubannu cultural movable cultural heritage kan jennu kun isa not attached to anyone kan waan tokko irratti illee maxxanee hin jirre yookaan hirkatee hin jirre can be moved from place to place bakka bakkatti socho'uu kan danda'u which has been handed down is to pass jechuudha yookaan dabarsuu jechuudha. Phrasal verb Ingiliffaa akkasitti kan yaadate yoo ta'e bakka bakkatti dhalootatti kan dabarsuu danda'amudha jechuudha without any kind of distractions. Okay, osoo hin caccabin osoo caccabinsi tokko malee jechuudha osoo miidhaan tokko illee irra hin gahin kan agarsiisudha jechuudha. Well, would you give some examples of movable cultural heritage from your locality for your own localities? Naannoowwan jirtanirraa kaaftanii hambaawwan movable cultural kana ilaaluu dandeessan jechuudha yookaan movable cultural heritage kan jennu kun eenyu fa'aa akka ta'e naannolee keessanirraa hubachuu dandeessan jechuudha. For example naannolee an jiru kanneen akka wantoota akka suphee adda addaa wantoota yeroo darbe keessa hojjetaman suphee adda addaa kan bakka bakkatti fuudhanii socho'uu danda'amu ni yaadada jechuudha. The following could be relevant example of movable cultural heritage. Parchment manuscript jechuun barreeffamoota adda addaa ta'uu danda'a. Stone painting wantoota adda addaa dhagaa irratti fakkii adda addaa kaafaman. Implements sculptures means dhaloota darbaniin made on gold warqii irraa bifa dhagaatiin boca adda addaa kan tolfame fakkeenyaa fi amartii adda addaa ta'uu danda'a. Wantoota qubatti kaataman ta'uu danda'a, kan mormatti kaataman ta'uu danda'a, silverii adda addaa, bronzii adda addaa, ayiranii adda addaa, wuudii adda addaa, muka bocuufaa yookaan fal'aana isaa nyaatamu hin jira naannoo kiyyaa kan fal'aana jechuun forkii kan jennu faranjiin forkii kan jettu sun jechuudha. Sun adda addaa muka irraa fa'aa tolfamudha. Stoonii adda addaa fa'aa inscription of skin. Inscription means gogaa adda addaa fa'aarraa wantoota akka inscription fakkii namaa irraa kan tolfamu fakkeenyaa fi izaan inscription kan jedhamu ni jira naannoowwan kaaba Itoophiyaa. Ivory, ilkaan arbaa, horni, gaafa adda addaa, archaeological remains wantoota hafteewwan archaeologicii adda addaa kan adda addaa ta'uu danda'a. Kun hundi maal jedhama? Movable cultural heritage jennaan jechuudha. So heritage including what? Natural reserves, museum adda addaa ta'uu danda'a. Kana adda addaa ta'uu danda'a jechuudha. Heritage jechuun hambaalee jechuun it is very wide jechuudha. Hambaan jechuun wanta salphaadhaa miti jechuudha yookaan wantuma viidiyoo tokkoon hojjennee xumuruu dandeenyu miti jechuudha. Well, heritage including what? Natural reserves. Okay, reefu maal jennee turre cultural heritage bakka lamatti qoodama. Movables, immovables jennee qoodne. Movable property kan jennu ammoo kanneen movable property movable cultural heritage kan jennu sun ammoo propertuma so kan jennu sun kan amma asti list goone kana jechuudha. So cultural heritage includes what? Natural reserves. Okay, natural wantoota uumamaa adda addaa qabaachuu danda'a. Museums, museum means ijaarsota adda addaa. Funnaa means and flora. Funnaa means haftee bineensota adda addaa yookaan namoota adda addaa fakkeenyaa fi National Museum Ethiopia keessatti kan argamu luusin funnaadha jechuudha yookaan funnaa
ji'oogiraafii kutaa 10 kan duraanii irratti haftee lubbuu namaa ta'uu danda'a kan bineensota wantoota lubbuu qaban kan ji'ooloojii adda addaa ta'uu danda'a. Ji'ooloojii means wantoota lafa keessaa bahan habitaatis bakkawwan jireenyaa hawaasa duraan jiraataa ture. Fakkeenyaaf isaan keessaa immoo holqii isa tokko jechuudha. And waters bishaan adda addaa fakkeenyaaf biyya Saudi Arabiyaatti kan argamu bishaan Zamzam one of the key example of this jechuudha. Uumamaan kan jiru jechuudha. Okay. Landscape bakka hawaasi akka fakkeenyaaf Oromoo Gujii biratti kan argamu iddoon ardaan jira bakki gadaan itti gaggeeffamu landscape bakka uumamaa hawaasi itti fayyadamaa ture. Overall, for its part is refers to the national park ta'uu danda'a, gardens, coasts, cultures or archaeological landscapes, mountain chains yookaan lafeewwan adda addaa gaarreen wal qabatoo in the natural area fakkeenyaaf gaarreen wal qabatoo Arsii fi Baalee jedhamu jira jechuudha kitaaba irratti. So kun hundi akka heritage means akka hambatti fudhachuu dandeenya jechuudha. Well, this heritage place may be significant for scientific, aesthetic, agriculture, architectural, historical and any others special cultural values. Bakkaawwan hambaawwan kunneen ammoo qorannaa saayinsiidhaaf bifa qorannaa bakka bareedina hawaasitti bashannanuuf architecturii boca adda addaa tolfame ilaaluudhaaf historical seenaa hawaasa keessa darbe ilaaluudhaaf or any special cultural values. Okay, cultural value adda addaa hawaasi qabu ilaaluudhaaf ammoo it is very significant baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Well, and the other components of heritage which encompass buildings ijaarsota adda addaa dabalatan kan of keessatti qabatuu danda'a. Monuments okay, ijaarsa adda addaa monuments means siidaa adda addaa ta'uu danda'a. Archaeological remains hafteewwan adda addaa kan ta'uu danda'a. And sculptures boca adda addaa and other components of heritage isaawwan biraa kan component yookaan elementii heritage yookaan hambaa keessaa tokko jechuudha. In addition, dabalataan national battlefields, historical markers, mythical sites are the parts of our heritages. Iddoowwan waraanni itti gaggeeffame historical markers mallattoowwan duudhaa fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti leencii fudhachuu dandeenya. Mythical sites jechuun bakka hawaasi tokko itti amanaa ture ta'uu danda'a jechuudha. Akka hambaa keenyatti fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Okay, well, so kun even artifacts such as museum artifacts, family album, artworks, activity like clubs, societies, legislations means seera hawaasi duraan fayyadame ta'uu danda'a jechuudha. Language, religious, performing art means akkaataa itti actiona artii itti garsiisamaa ture akkaataa itti sirba duraanii fakkeenyaaf shaggooyyee fudhatuu dandeenya jechuudha. Sports, diets means nyaata jechuudha. Drinks, calendar ta'uu dandeenya. Custom fakkeenyaaf calendar keessaa immoo Itoophiyaa keessatti qaammee fudhachuu dandeenya. Customs, crafts are the parts of heritage. Okay, so kun hundi bifa yookaan gosa hambaadhaati jechuudha. Kabajamtoota barattoota kutaa 12 jechuudha. Heritage also compromises other elements such as atrocities. Okay, atrocities means bakkawwan hambaawwan bakka namni itti du'e jechuudha. Yeroo baay'ee itti du'e fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti naannoo karaa Booleessa jechuudha. Bakka dargiin itti namajjees jedhamuudhaan ni jira. Akkasuma naannoo magaalaa Finfinnee keessa naannoo istaadiyeemaa jechuudha. Bakka Red Terrace bakka jedhamus ni jira jechuudha. So kun hundi kan inni agarsiisu pillaging bakka hawaasi itti qonnas ta'uu danda'a. Wantoota yookaan bakka itti beelli adda ta'uu danda'a, mudate ta'uu danda'a. Scientists, relics, heroic victims and graveyards bakkaawwan awwaala adda addaa dabalatee bakkaawwan hambaa jedhamuudhaan itti beekaman jechuudha. As opposed to tangible cultural heritage jechuudha. Akka faallaa tangible cultural heritage
kan amma asii olitti ibsine kun hundi tangible cultural heritage jira. Intangible cultural heritage is which is cannot be touched and felt. Kan tuquu hin dandeenye yookaan ammoo harkaan tuquu kan hin dandeenye kan agarsiisudha jechuudha. By hands harkaan tuquu hin dandeenyu. We can see and hear this. We can be seen or heard this. Harkaan tuquu kan hin dandeenye garuu intangible heritage is constitute different kind of performance. Cultural value dabalatee jechuudha. The key concept kan inni qormaata irra dhufu saniif barattoonni yeroo baay'een isaanii osoo hubatiin kan hafanii nuti immoo warreen CK Master Class subscribe gootan karaa fuulduratti viidiyoo adda qormaata kutaa 12 irratti kan isiniif hojjedhu ta'a. Ana immoo Caalaa Qaasimooti University of College of Law and Governance irra turtii na wajji gootaniif immoo kabajan isiniif qaba. Galatoomaa guddaan isin jaaladha. Nagaan.